हे गाइज আমি অনিমেষ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বং ব্লগার অনি। আজকের ব্লগ কদমদেউলি ড্যাম। এখানে সব রুলগুলো দেওয়া রয়েছে, পর্ব সবাই দেখে নিও। কদমদেউলি ড্যাম এটি খাতড়া থেকে প্রায় 18 কিলোমিটারের মতো এবং বাঁকুড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় 34 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শীতকালীন সময়ে বিভিন্ন টাইপের পাখি দেখা যায়, ফটোগ্রাফির জন্য খুব ভালো। এখানে এসো তাহলেই বুঝতে পারবে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে বেশ ভালো ভালো জায়গা রয়েছে। তার মধ্যে বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শিলাবতী রিভারের মধ্যে কোথাও খাদ আবার কোথাও ড্যাম রয়েছে। জায়গাটা খুব ভালো, কারণ এখানে আমি এসেই বুঝতে পারলাম সবাই মিস করবে, না এলেই মিস করবে। আমাদের বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে বেশ ভালো ভালো জায়গা রয়েছে, তার মধ্যে কদমদেউলি আর মুকুটমণিপুর, এটা শিলাবতী নদীর উপর বিস্তৃত।
এগুলো হলো কুকিং সেট, পিকনিক করার জন্য খুব সুবিধা। এখানে ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে পুরো ড্যামটাকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। সো গাইজ আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো, যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট আর অনেক অনেক শেয়ার করে দিন। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে ডান দিকে যে বেল আইকনটি রয়েছে বেল আইকনে প্রেস করে অল অপশনে সিলেক্ট করে দিন। যারা এখনও পর্যন্ত আমার ব্লগগুলো দেখোনি তারা ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে চেক করো, ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে প্রতিটি ব্লগের লিঙ্ক এবং আমার টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে। আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই, পরবর্তী ব্লগ খুব তাড়াতাড়ি আসবে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই।